ya ishara. Leo ni kuwa siku moja baada ya Rais William Ruto kutia saini mswada tata wa makazi ya bei nafuu kuwa sheria, hisia mseto zinazidi kuibuka baina ya Wakenya. Nicholas Kivite leo hii ametembelea katikati mwa jiji la Nairobi na kuwahoji Wakenya mbalimbali ili kupata maoni yao kuhusiana na mswada huo, na kama anavyoripoti, baadhi yao wanahisi kuwa mswada huo hautafaidi Mkenya wa kawaida. Baada ya Rais William Ruto kuidhinisha mswada wa makazi ya bei nafuu kuwa sheria hapo jana, leo nimekita kambi katikati mwa jiji la Nairobi na kuwahoji Wakenya mbalimbali kuhusiana na mswada huo tata. Kulingana na baadhi yao, mpango huo wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu wanahisi kwamba hauna nia njema na uwajibikaji, huku wakidai kuwa umelazimishwa kwa Wakenya. Kadhalika, baadhi yao wanadai kuwa kuna utata katika mswada huo, kwani hawaelewi vigezo vitakavyotumika ili kujua nani atanufaika na nyumba hizo, huku wakidhihirisha wasiwasi wao wa iwapo watapata nyumba hizo hata baada ya kutoza ushuru wa kugharamia ujenzi wa nyumba zenyewe. What I can say about the affordable housing, it is like it will not accommodate everybody. Like me, I'm a civil servant, I'm deducted that amount, and at the same time I don't know how, even if I'll get a chance to get even a unit, because I don't know how it's being done. And for the Mama Mboga, what is the criteria used for them to get that affordable housing? Wakati huo baadhi yao wamemtaka kinara wa upinzani Raila Odinga kutokea hadharani na kuzungumzia swala hilo tata, wakidai kuwa amenyamaza wakati wanamhitaji sana. I'm asking myself also, why is it that ako tu amenyamaza, ako tu saa hii amenyamaza? Is it about anajipanga kwenda kwa hiyo kiti yenye ana campaignia for, ama ni time hana, ama hata mimi najiuliza why is it that hawezi tutetea? Kufuatia kuidhinishwa kwa mswada huo, sasa makato ya ada ya nyumba yatarejea mwishoni mwa mwezi huu. Nikiripotia Dira, mimi ni Nicholas Kivite. Shukran sana Nicholas Kivite kwa ripoti hiyo. Tukiendelea ni kuwa Rais William Ruto amewahakikishia Wakenya kwamba serikali yake itatoa mbolea ya ruzuku kabla ya msimu ujao wa upanzi. Akizungumza katika chuo kikuu cha Masinde Muliro wakati wa kongamano la kimataifa la uwekezaji la kaunti ya Kakamega, Ruto aliondoa hofu ya mgogoro katika sekta kilimo kutokana na mahitaji makubwa ya mbolea ya ruzuku kabla ya msimu wa upanzi kwanza baadaye mwezi huu. Wakati huo kiongozi wa nchi alisema watakaopatikana wakiuza mbegu na mbolea zisizo na viwango sahihi watakabiliwa na mashtaka ya jinai. Na kwa upande wake, gavana wa Kakamega Fernandes Baraza naye amewataka wawekezaji kuitambua uwezo mkubwa wa uwekezaji uliopo katika kaunti ya Kakamega. Katika juhudi za kupunguza uhaba wa chakula, gavana wa Pokot Magharibi Kachapin amesambaza mbegu za mahindi na miche ya miti ya matunda yenye thamani ya shilingi milioni 60, ikilenga kusaidia wakulima 136,356 kote kaunti hiyo. I urge all eligible households to take advantage of the county maize, seed and fruit tree seedling subsidy program. I would like to appreciate our farmers for their readiness in preparing land on time. Also, Kenya Seed Company for timely supply of seeds, and National Cereals and Produce Board through their regional manager of the region for complying with our request. Gavana Kachapin alisisitiza umuhimu wa ushirikiano na NCPB katika kusambaza mbolea ya ruzuku, huku akielezea kujitolea kwa kaunti kusaidia wakulima na kukuza ukuaji wa uchumi kama vile avocado na pia maembe, na pia tutaendelea na hiyo program ya zile mbegu za zile mimea za kuendelea za kupandwa mwaka mzima. Kwa upande wake, naibu kamishna wa kaunti Wycliffe Munanda alizungumzia suala kubwa la uhaba wa chakula unaosababisha kuongezeka kwa uhalifu na wizi wa mifugo. Watu wengi wakati hawana chakula, wengine wetu tunafanya mambo mabaya. Wizi ya mifugo itatokea kwa sababu ya njaa. Wizi ndogo katika familia ya mbuzi, kuku
inatokea kwa sababu ya njaa. Kwa hivyo wakulima wetu ni gesture mzuri sana kutoka kwa county government ya West Pokot, na imetuonyesha wazi kwamba wana uwezo na kushikilia hiyo jukumu ya kilimo. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Gloria Musembi. Waziri wa usalama Kithure Kindiki amesema kuwa serikali imejikita katika kukomesha ugaidi, ujambazi, wizi wa mifugo na shughuli nyingine za uhalifu ili kuiweka Kenya kwenye njia dhabiti ya maendeleo sawa na ustawi wa pamoja. Akizungumza baada ya kuzindua usafirishaji wa shehena ya kwanza ya vifaa vitakavyosaidia katika operesheni ya maliza uhalifu katika eneo la North Rift, Waziri Kindiki amewaagiza maafisa wa usalama kuwakabili majambazi na wahalifu bila huruma. Tumepokea vifaa na hivi vifaa ni vifaa vya kuangamiza adui wa Kenya ambaye ni gaidi, jangili, wezi wa mifugo na wale wakora wote ambao wako katika vikundi maalum vya uhalifu. Vifaa hivi vitumike kulinda taifa letu la Kenya na kulinda wananchi. Askari ofisa wowote ambaye atapewa usukani wa vifaa hivi, ikiwemo bunduki, ikiwemo vifaa vya vile vingine ambavyo tuko navyo na mabomu, vifaa hivyo lazima tuvitumie kudhibiti usalama wa taifa letu. Na msikubali gaidi, mhalifu, haramia, mwizi wa mifugo kuangusha mwananchi ama kuhujumu afisa wa usalama. Kama uko na hivi vifaa, lazima umuwai kwanza kabla yeye hayakuwai. You must get him before he gets you. Katibu mkuu wa elimu ya msingi Daktari Bello Kipsang leo hii ameongoza shughuli ya usambazaji wa sodo zilizotolewa na afisi ya USAID. Sodo hizo zimetengewa watoto wa kike katika shule za msingi za umma ili kuhakikisha wanahudhuria shule wakati wa hedhi, jambo linalosaidia juhudi za serikali za kupunguza utoro shuleni na kukuza usawa wa kijinsia katika elimu. Keta Ndiego na taarifa hiyo. This embassy will now hand over soils to our PS, the chief guest. Wizara ya Elimu kwa kushirikiana na USAID imezindua mpango wa kupunguza idadi ya watoto wa kike wanaoacha shule baada ya kukosa sodo kwa kusambaza paketi 1171 za sodo kwa wasichana katika shule za msingi na sekondari kote nchini. Katibu mkuu wa elimu ya msingi Daktari Bello Kipsang alitambua usafi wa hedhi kuwa kikwazo kikubwa kinachozuia wasichana kutimiza matarajio yao. Alisisitiza umuhimu wa ushirikiano huu na kuangazia programu mpya ya Tusome inayolenga kuimarisha viwango vya kusoma hasa kwa wasichana wachanga. A new program, the Kenya Primary Literacy Program, is on and it is starting. It will be running between 2023 and 2028. It will shortly be launched. It builds upon the USAID successful partnership with the Ministry of Education, mainly with the Tusome program. The Kenya Primary Literacy Program will build the capacity of our teachers, build resilience among our education system, and also continue in ensuring that we improve on literacy of our children. Daktari Kipsang pia ametoa hakikisho kuwa fedha zinazotengwa kwa ajili ya mpango huo pamoja na usambazi wa sodo hizo zitafika maeneo ambayo hayajaendelea hasa vijijini. Hili litafikiwa kwa kuunda ushirikiano wa ziada na mashirika mengine kama vile Wizara ya Jinsia pamoja na kufanya kazi kwa karibu na viongozi wa serikali ya county. We would want to make sure that our girls benefits, and mainly in the areas that are most vulnerable. These are the ASAL regions, the informal settlements, the hard-to-reach places, and we are working very closely in delivering as one in government. So we shall be leveraging on our structure as education, we shall be leveraging on our structure of the national government administrative system, and most importantly, now the Ministry of Gender has come in so that they can do more in terms of advocacy, in terms of bringing out the essence
leveraging on our leadership, including our women leadership structures in the counties, including the women reps, so that this message can be sent down, make sure that we have a real good structure that ensures that girl who needs the sanitary towel in our informal settlements, in far-to-reach, in hard-to-reach places, in the real ASAL areas, we shall, as I've said, deliver as one in government and ensure that this reaches the most needy girl who requires. Bi Debra Miller, balozi wa Marekani, aliunga mkono maoni hayo akisisitiza kwamba SODO hakika zitawafikia wasichana walio katika mazingira magumu zaidi katika dhamira muhimu ya kuwawezesha wasichana kutoka jamii zisizojiweza kiuchumi. The PS's comments that we are committed to making sure in partnership with the Ministry of Education that these sanitary products reach the most vulnerable girls in Kenya. This is an ongoing project as part of our ongoing cooperation with the Ministry of Education to promote girls' education, investing them in girls now, making sure they stay in school, that they're able to complete their lessons, to take their exams, and to move into society as productive people is a very joint goal that we share with the ministry, and we're really happy to be partnering with them in this effort today and in continuing to partner with them on our shared goals. Serikali imetenga shilingi milioni 940 kwa ajili ya usambazaji wa SODO, programu ambayo inalenga kuwasaidia wasichana zaidi ya 1500 kuendelea na masomo na kuwawezesha wanawake vijana kote nchini. Nikiripotia Dira ya Hope TV, langu jina ni Kate Andiego. Na mtazamaji, naarifiwa kuwa kulikuwa na mkanganyiko katika taarifa yetu ya pili. Tuwe radhi kwa hilo, kwa hivyo nitarudia taarifa hiyo ili tukuchezee picha sahihi. Rais William Ruto amehakikishia Wakenya kwamba serikali itatoa mbolea ruzuku kabla ya msimu ujao wa upanzi. Akizungumza katika chuo kikuu cha Masinde Muliro wakati wa kongamano la kimataifa la uwekezaji la kaunti ya Kakamega, Ruto aliondoa hofu ya mgogoro katika sekta ya kilimo kutokana na mahitaji makubwa ya mbolea ruzuku kabla ya msimu wa upanzi kwanza baadaye mwezi huu. Wakati huo huo, kiongozi wa nchi alisema watakaopatikana wakiuza mbegu na mbolea zisizo na viwango sahihi watakabiliwa na mashtaka ya jinai. Kwa upande wake, Gavana wa Kakamega Fernandes Baraza naye amewataka wawekezaji kutambua uwezo mkubwa wa uwekezaji uliopo katika kaunti ya Kakamega. Kakamaga's huge economic potential which has been untapped, and that is why this is the time that you want to showcase what Kakamega has in terms of agriculture value chains, in terms of dairy value chains, poultry value chains. We have opportunities in health. We are looking forward to seeing our level 6 hospital being completed, equipped and operationalized. So that is an opportunity to our investors. The fertilizer subsidy program is on course. We've had challenges because of intermittent supply. Fertilizer we were expecting early this month will be arriving, I think by the 10th of April because of the challenges we have in the Red Sea. But we have looked for alternative sources of fertilizer. And I want to assure the farmers in Kenya that Government of Kenya will make sure the Ministry of Agriculture is working round the clock to make sure that every farmer gets the requisite fertilizer before the season is over. So every farmer, we will enhance the supply of fertilizer because we believe that will enhance our productivity across all crops that we are growing this season. Na kwingineko, mkewe naibu rais mchungaji Dorcas Rigathi ametoa wito kwa makanisa kushiriki katika kuwarekebisha wale waliopotea kwenye uraibu wa pombe na dawa za kulevya. Akizungumza baada ya kukutana na makasisi katika kanisa la Full Gospel mjini Kitale, kaunti ya Trans Nzoia, Rigathi amewataka makasisi kuwa mstari wa mbele katika kupigania haki za mtoto wa kiume na kuwafikia wale walio katika uraibu wa mihadarati. When you get a man who can respect women, you can bring up a man who is well educated. You bring up a man that is healthy. One thing you are going to get are good marriages.
A good man we give our girls a good husband. A good husband is a good father. So we give our children a good father. And a balanced family is that which, when the head of the family is sober, but when the head of the family, who is a man, is drunk, is drugged, is abusing alcohol and substance, then gender-based violence is going to be everywhere. And my girls will be married by people who are not sober. Kwa hivyo kama kanisa tujibidishe, tuone tumeokoa mtoto mvulana. Mutanisaidia? Mutanisaidia? Ningewauliza na kusasi and to ask you and persuade you as the body of Christ, we must do something about the boy child. You must be the voice of the boy child. You must be the protector of the boy child. And when you protect the boy child, you have actually protected the girl child. Siku moja baada ya waziri wa barabara na miundo msingi Kipchumba Murkomen kutangaza kuanzishwa kwa msako mkali dhidi ya magari yasiyofaa barabarani kutokana na ongezeko la ajali barabarani, wamiliki wa matatu wamejitokeza na kupinga agizo hilo. Wamiliki hao hata hivyo wamependekeza kuandaliwa kwa kikao cha dharura baina yao na serikali ili kutafuta suluhu la ajali barabarani na sio kutoa baadhi ya magari barabarani. Nelias Wanjiro na taarifa hii. Wamiliki wa magari wamepinga vikali msako wa magari barabarani siku moja tu baada ya waziri wa barabara na miundo misingi Kipchumba Murkomen kutangaza kutomsaza dereva yeyote atakayepatikana na gari lisilofaa barabarani. Akizungumza na vyombo vya habari, mkurugenzi wa chama cha wamiliki wa matatu nchini Patricia Mutheu amesema ili kufanikisha kupunguza visa vya ajali barabarani, serikali yatakiwa kuandaa mkutano wa dharura baina yao na wamiliki hao bila kuacha maafisa wa trafiki na mamlaka ya NTSA. We, as the Matatu Owners Association, hereby respond to the recent crackdown on vehicles and roadworthy. There is a need for consultation between PSV industry players to address concern. And as an association, we recognize the concerns raised by the government. However, we strongly believe that collaboration and dialogue between industry players and the government are critical in tackling issues related to road safety. As a result, we ask the government to engage in a joint discussion with us to develop comprehensive short-term and long-term solutions. Mutheu pia amedokeza kuwa kama wamiliki wa matatu mnamo Machi tarehe 4 mwaka huu walianzisha ukaguzi wa magari katika chama hicho na wanapania kuhakikisha kila dereva amechukua jukumu mikononi kumaliza ajali barabarani. Kulingana na Mutheu, sekta ya matatu inachangia pakubwa katika kukuza na kuimarisha uchumi wa taifa na kuleta vizuizi kwao ni sawa na kuzuia uchumi wa taifa kuimarika. Recently, we've partnered with NTSA and Traffic Department to launch a national-wide campaign to maintain our commitment to road safety. The initiative involves voluntary vehicle inspection clinics, and it commenced in Nairobi since March 4th, 2024. The purpose of the clinics is to ensure the compliance of self-regulation for safer roads. The clinics are designed to promote compliance and self-regulation within the PSV, and that encouraging self-responsibility. Akitilia mkazo msimamo wa chama hicho, rais wa chama cha wamiliki wa matatu nchini Albert Karakacha ametetea madereva wa matatu na kusema kwamba idadi ya ajali zilizosababishwa na matatu ni chache sana ikilinganishwa na aina zingine za magari. Karakacha ameongeza kuwa msako huu wa magari utaleta visa vya ufisadi barabarani kutoka kwa maafisa wa trafiki na wale wa NTSA, na kulingana naye wao wanapinga hilo. As the Matatu Owners Association, we are not going to allow crackdowns on our roads because when you use that name crackdown, the police are misusing the name, whereby we are going to encourage corruption. And as the association, we say we will not encourage corruption on our roads. We'll want the minister to change the tactics in terms of what can we be able to do going forward
in the issue of road carnage. We know very well that NTSA are supposed to be regulating. They are not supposed to be on the road. And we urge the minister to make sure that NTSA are regulating. They are supposed to be making policies for the transport sector, and they are supposed to make sure that they regulate them. Going forward, we thank the police because they now have the power of the traffic commandant has come in place, and we urge the commandant to make sure that the police are on the road to enforce anything to do with traffic matters, and we will support them. Haya yote yanajiri siku moja tu baada ya waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki kutangaza kwamba serikali imelivalia njuga jinamizi la ajali barabarani ambalo kufikia sasa limesababisha vifo vya Wakenya wengi. Nikiripotia Dira ya Hope TV, langu jina ni Elias Wanjiru. Sheria ya afya ya kimsingi na sheria ya huduma za kidijitali za afya imeanza kusikilizwa hii leo katika mahakama kuu mbele ya majaji Alfred Mabeya, Robert Limo na Freda Gathiru Mugambi. Kesi hiyo inajiri baada ya bunge la kitaifa kushawishi mahakama kwamba kesi iliyowasilishwa na mwanaharakati Enoch Aura inaibua masuala mazito na tata ya kikatiba. Kesi hiyo imewasilishwa na Joseph Enoch Aura, muungano wa madaktari wa KMPDU, muungano wa wafanyikazi wa umma, muungano wa People's Health Movement na chama cha wachuzi. Mojawapo ya maswala ambayo majaji hao watahitajika kubaini ni ikiwa mfumo wa taarifa za afya wa kidijitali unakiuka haki ya faragha kwa kuhifadhi data ya watoto bila idhini yao. Both medical expenses and health and so on so forth. Paragraph 97A, amend the term data commissioner. Paragraph sub B, replace the word authority with agency. Subparagraph C, amend clause 8.1. And then page 382, at the top, paragraph A, amend clause 2. B, insert the definition of the word disaggregation. C, amend the word digital health. D, amend the definition. And G, amend the Health Act of 2017 to accommodate the function of the Digital Health Agency. H, delete the word truth. I, define the word accessibility. K, amend clause 8. Page 383, amend clause 81G to read H, the Director of General Health. O, amend clause 8. P, delete the word sentence to imprisonment for a term exceeding 6 months. And so on and so forth. Amend, delete, amend. I go to page 384. My lords, my ladies, same language. Amend. AA, BB, CC, D, FF, deletion of clause. J, at page 384. And then we go to page 385. Amend clause A, C, D, it's so on and so forth. I cannot rehash the entire report. I take you now to page 389, the penultimate denouement, the conclusion, and they say, the Senate, the committee therefore recommends that the Senate passes the bill without amendment. Na kwingineko ni kuwa jamii ya Ugek wanaoishi katika kaunti ya Narok wamezindua kituo cha maonyesho ya utamaduni wao. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa kituo hicho, mkurugenzi mkuu wa makavazi ya kitaifa nchini Mary Gikungu amesisitiza watu wa Ugek wanatambulika kimataifa kwa sababu ya kazi nzuri wanaofanya kwa kuhifadhi utamaduni wao. Dole Mwirigi Mbuvi na mengi zaidi. Jamii ya Ugek ina kila sababu ya kutabasamu baada ya kuzinduliwa kwa kituo cha maonyesho ya utamaduni katika eneo la Nkareta, kaunti ya Narok, ambalo linatarajiwa kuonyesha tamaduni zao. Kituo hicho kilifunguliwa na mkurugenzi mkuu wa makavazi ya kitaifa nchini Mary Gikungu, ambaye amesema kwamba kuanzishwa kwa kituo hicho cha kitamaduni ni udhibitisho wa kujitolea kwao katika kukuza na kuhifadhi mila na desturi za jamii hiyo. The size of the community. It is about the power in you to conserve your culture. And that is why you are recognized internationally. Some of the books we were writing together with John, you find the Ugek community features a lot. Kituo hicho cha utamaduni ni kituo cha historia kwa jamii ya Ugek ambayo imetengwa kwa miaka mingi. The Ugek have faced marginalization as far as land rights are concerned. They have never enjoyed what is theirs, the ancestral land, to practice their culture, to practice their spiritual identity and spiritual actions. They have actually found themselves in a situation whereby
they are always begging other communities for recognition. You know, apart from the activities that take place in this facility, it gives the Ogier community an identity. Any person who comes around here and looks at this facility, they know it belongs to some people. It belongs to our people. This facility becomes a symbol of identity for the Ogier people. Mmoja wa wanachama wa jamii ya Ogier amepongeza kuanzishwa kwa kituo hicho, akisema kuwa kimekuwa cha kwanza nchini na kinatarajiwa kuunganisha jamii. Na tunashukuru Mungu sana na pia serikali, kaunti na jamii zote na wale mashirika wamejitolea kusaidia jamii ya Ogier. So kutoka hapo tutaendelea kwa kila kaunti tuweke chapter, tuhakikishe ya kwamba kuna sehemu ndogo sub center ya hii every county. Kutoka hapa tuende Nakuru, tutaenda Kericho, tutaenda Uasin Gishu, tutaenda Nandi, tutaenda Baringo na kisha tutakuwa tumekava sehemu zote za maeneo ya jamii ya Ogier. Dolly Mbuvi, Dira ya Hope TV. Na gavana wa kaunti ya Pokot Magharibi Simon Kachapin ameangazia changamoto zinazokabili wakazi wa kaunti hiyo katika kupata chakula cha kutosha na lishe bora mwaka mzima, swala ambalo limeathiri idadi kubwa ya wakazi katika kaunti ya Pokot Magharibi. Kutokana na masuala hayo, Gavana Kachapin ameanza usambazaji wa mbegu za mahindi na miche ya miti ya matunda yenye thamani ya shilingi milioni 60, ikilenga kusaidia wakulima 136,356 wa kaunti hiyo. Na Gloria Musimbi anavyotuarifu, tukio hilo linaashiria hatua muhimu katika juhudi za kaunti kuimarisha uzalishaji wa kilimo na kukabiliana na uhaba wa chakula, ikiashiria kujitolea kwa pamoja kusaidia wakulima wa Pokot Magharibi kujiimarisha katika sekta ya kilimo. Katika juhudi za kupunguza uhaba wa chakula, gavana wa Pokot Magharibi Kachapin amesambaza mbegu za mahindi na miche ya miti ya matunda yenye thamani ya shilingi milioni 60, ikilenga kusaidia wakulima 136,356 kote kaunti hiyo. I urge all eligible households to take advantage of the county maize, seed and fruit tree seedling subsidy program. I would like to appreciate our farmers for their readiness in preparing land on time. Also, Kenya Seed Company for timely supply of seeds and National Cereals and Produce Board through their regional manager, Dr. Frizzle, for complying with our request. Gavana Kachapin alisisitiza umuhimu wa ushirikiano na NCPB katika kusambaza mbolea ya ruzuku, huku akielezea kujitolea kwa kaunti kusaidia wakulima na kukuza ukuaji wa uchumi. Kama vile avocado na pia maembe. Na pia tutaendelea na hiyo program ya zile mbegu za zile mimea za kuendelea za kupandwa mwaka mzima. Kwa upande wake, naibu kamishna wa kaunti Wycliffe Munanda alizungumzia suala kubwa la uhaba wa chakula unaosababisha kuongezeka kwa uhalifu na wizi wa mifugo. Watu wengi wakati hawana chakula, wengine wenu, wengine wetu tunafanya mambo mabaya. Wizi ya mifugo itatokea kwa sababu ya njaa. Wizi ndogo ndogo katika familia ya mbuzi, kuku inatokea kwa sababu ya njaa. Kwa hivyo wakulima wetu, ni kesi mzuri sana kutoka kwa county government ya West Pokot, na imetuonyesha wazi kwamba wana uwezo na kushikilia hiyo jukumu ya kilimo. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Gloria Musimbi. Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha taarifa zetu za Dira ya Hope TV usiku huu. Shukrani sana kwa muda wako, na kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha taarifa hizi na kutakia usiku mwema. Mimi ni Alice Diana na Boniface Mureithi amenisaidia katika lugha ya ishara.